Okay, good evening. Licenciada, licenciada, disculpe, Sí, dígame. una pregunta. En el foro, en la plataforma, Ujú. hay unas indicaciones. ¿Tenemos que realizarlas? Bien, Es- entonces, disculpar, ya no sé qué está pasando con mi computador, o es que se llama el que se llama el internet. Ya. Mm, en, en otros grupos no me ha pasado así, que tanto problema con el internet y el Zoom. Lo que pasa es que lo actualicé el Zoom y parece que eso es lo que no está queriendo trabajar bien. Ya, como les decía, primero vamos a ver un poquito el PowerPoint, que está la teoría y algunos ejercicios que vamos a hacer, que los vamos a juntar todos en el foro, ¿ok? También hay un worksheet que vamos a trabajar y está en la plataforma y ustedes lo pueden bajar y lo trabajan y lo van a volver a reenviar, ¿ya? Y les voy a poner también otro trabajo que vamos a empezar a hacer un proyecto de academic writing, ya, para que puedan ustedes, bueno, aplicar todo lo que vamos a ver en el módulo. ¿Ok? Entonces, ¿pudieron ver el video? ¿No? ¿No lo pudieron ver? Si ustedes fíjense acá han abierto su plataforma. Todavía no abrí la plataforma, pero estaba viendo el video. Ah, ¿lo vio? Pero hasta la mitad solamente lo pude ver. Ay, ¿y qué pasó? No pudo. Muy, Son 21, son 21 minutos. Bueno, ah, entre tarde a verlo. ya. Sí, bueno, la idea es que lo veamos poco a poco para que... a ver, no está empezando. Pero no la tengo. Ya, ya. Entonces, ya no, este problema de internet. Ya, listo. Entonces, eh, aquí en la plataforma vamos a ver el primer aviso, un enlace. Aquí hay un video de presentación que pueden verlo. Aquí asistencia, ustedes abren aquí asistencia y van a poder registrar su asistencia, por favor, ¿ya? Todos los días. Entonces ahorita si pueden, ábranlo y registran su asistencia, ¿ya? Eh, Luego aquí en el tema uno que dice, ustedes van a ver la lección en PowerPoint y también si ustedes lo abren van a encontrar el otro documento que les decía, el worksheet, ¿ya? Aquí está el forum, que también tenemos que realizarlo hoy día. Primero lo vamos a hacer por escrito y por último vamos a hacer un pequeño debate, ¿ya? Y en base a lo que dice este doctor, ¿no? Este profesor, ¿no? Entonces tenemos aquí este video, también tenemos una infografía del pensamiento crítico y un mapa conceptual acerca de- del pensamiento crítico, ¿ok? Y también tenemos lo que se llama un mapa conceptual del test CRAP, que es lo que vamos a ver ahorita en el PowerPoint. ¿Ok? Entonces, primero terminemos de examinar el PowerPoint, luego vamos a terminar de ver el video, más la información que tenemos en estos cuatro artículos que les he puesto aquí. Yo les voy a abrir aquí abajito otro donde van a poder poner.
Bueno, en el foro ustedes van a poder escribir, ¿no? Todo lo que se les pide ahí, su opinión, todo aquello, y realizar los ejercicios, ¿ya? Pero de todas maneras, para la calificación, yo siempre les voy a poner un worksheet que va a ir con el PowerPoint, el forum, luego un ejercicio escrito y un ejercicio y un archivo para que vayan haciendo su proyecto durante cada clase. ¿Listo? Ok, entonces, como el domingo no hay clase, entonces bueno, vamos a adelantar un poquito. No, bueno, que nos han ampliado un día más no, teníamos que terminar el 5 pero ahora vamos a terminar el 6. Ya. De todas maneras, ustedes van a poder seguir trabajando en este tema, ¿listo? Eh, el día de votación. Si es que, no, pero de todas maneras, lo van a tratar de abarcar el día viernes y sábado todo este material. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez veamos el resto, vamos a ver un poquito el, el PowerPoint. ¿Ya? Entonces, en el PowerPoint tenemos un resumen de lo que el material que he encontrado para trabajar este tema. ¿Ok? Okay. Now, as I was telling you, critical thinking yeah, is ability to analyze information objectively, no? And make reasoned judgment. It involves questioning, assumption, evaluation, evidence, and consider different perspectives. Okay. Eh, Also, why it's important? Because you can identify credible sources, evaluate and respond to arguments, and consider alternative viewpoints. Test ideas and draw well-reasoned conclusions. Okay, so we have another video to reinforce these ideas. Okay, and here we have an exercise. Task 1, look at the two headlines on the same topic. Which is more credible and why? No? So we have an article there that you can also, we are going to analyze. And also within the worksheet, we have another one. Okay, I'm going to, voy a dejar, y voy a abrir este link, ¿ok? If you want, si ustedes quieren también en la plataforma, pueden ir abriendo el PowerPoint y ahí me van siguiendo, ¿ok? Voy a abrir este link para que hagamos esta tarea número 1. Look at the two headlines on the same topic. Which is more credible and why? Ok. Um, Here, I'm going to copy and I'm going to uh, I'm going to put on the browser and then we are going to watch the news, okay? Okay, let's watch this. Well, okay.
We had here Newsweek, no? Yeah, it's a site where you can find different kind of news. Okay. Okay. If we read this out, this, do you think that we can trust in this information that we can find here? What do you think? You have to give me your opinion, please. Let's talk about here Trump. Okay. What do you think? Can we trust in this information that we can find here? In order to trust the information, I think that we need to look for other options to seek in another pages in order to look if the information is real. If we only read one source, maybe we could be tricked and it could be fake news. So we need to find more sources to validate the information. That's it. That's good, good. So you are applying what we're talking about, applying critical thinking, evaluating, and okay, sorry. Evaluating, looking for bias, comparing, okay? All those things we have to do in this, okay? Very good. Okay? Okay, so when you try to evaluate something, you have to raise clear and relevant questions. Gather and assess relevant information. Interpret data using abstract concepts. Think open-mindedly. Communicate effectively. Okay? So now you are going to choose a skill and give a real-life example. Okay? For example, you say that it's gather and assess relevant information. If we want to evaluate information, data, or news, we have to compare. Okay? Now, think about this, and you please give me some examples. Choose a skill and give a real life example. Okay. Real life example. Well, think about this. One of these. How can you apply this? Raise clear and relevant questions. Gather and assess relevant information. Interpret data using abstract concepts. Think open-mindedly. Communicate effectively. Okay, this is task number 2. Okay, choose a skill and give a real-life examination. Okay, try to think about that. So we are going to continue talking in the what makes a source credible? A credible source is unbiased, backed by evidence, and written by a qualified author. Okay? For example, if you are reading scientific or medical information, you expect that the author could be a scientist or a doctor in medicine, okay? Because they know what they are talking about. That's the criteria, no? The author qualification, the source, the date, the references, and the objectivity. Okay. For example, you can compare Wikipedia versus a peer-reviewed article.
what is more credible? Wikipedia, no? Because the qualification, the sources in Wikipedia are wider than the peer-reviewed article. Okay. Now, task 3, evaluate 3 sources and rank them for most to least credible. Okay. So in task 3, you have to look for 3 sources and rank them for the most credible. For example, we have here an example, Wikipedia versus a peer-reviewed article. Okay, think about that because you are going to answer in a forward exercise. Okay, so you have there 3 tasks. Okay, let's continue talking about this digital information literacies, DIL. DIL is the ability to find, evaluate, use, and share digital information responsibly and effectively. So you can use anything that you can find there in the internet. Okay, you have to evaluate, and to use this kind of information. What are the key attributes? Technical confidence, collaboration, and awareness of ethical and legal use. Okay? So these are the things that you have to look for one article, let's say, or paper in the internet. And one of these abilities is to know how to properly cite an online article to avoid plagiarism. Okay. So in this module, also we are going to work in working the citing in a correct way. Okay. It's important to avoid plagiarism. Today, it's very easy because now we have the AI, artificial intelligence. So even the sources that you have there, you can analyze and you have to compare and ask, question the things that you read there. Okay. We have this test. It's CRAAT. Okay, it's a test. Okay, you have to apply in your papers. You have the currency. It could be C currency, relevance, authority, accuracy, and purpose. Okay, so when you read an article, you have to say, this has currency, does it have relevance? Does it have authority? Does it have accuracy? And does it have purpose? If all the answers are yes, so your paper is good enough, okay? We are going in the task this mini activity, use the CRAB test to evaluate WGR samples that com/news, compare a reliable versus a questionable site. So, okay, so in this activity, you have to go to the internet and look for this site, and also we have here another example, okay, to do this task, okay? Okay, bias, confirmation bias. What is this? These are tendencies to favor information that supports our beliefs. Okay, that is bias. The tendencies to favor information that supports our beliefs. Okay, if we say, for example, if we believe that
anything about any topic, you look for information that supports this, okay? Your beliefs, okay? For example, a student believes video games are harmful and only reads studies showing negative effects, okay? This is an example of bias. Why? Because here only look information that supports, okay, his or her points of view, okay? Okay, now, and knowing this, you have to answer this question, okay? Have you ever realized that you had confirmation bias? What changed your view? Okay, you think of you had to think about any topic that you have had, and then try to answer these questions. Okay, that's another task that you are going to prepare in your writing exercise. Okay, recall bias definition. Research bias where people remember things differently based on experience. Okay. Here you can this also a bias, because, for example, parents of sick children recall symptoms more clearly. Okay. So in this case, the bias that they have, their children were sick, they recall the symptoms. Okay. In task number 6, you have to think a picture. Why is this problem in health research? Why is this a problem in health research? Okay. So you have to think about that. Okay. Task number 6. And after all this information, you have to create a concept map summarizing today's key ideas. Critical thinking, digital literacy, CRAAP tests, biases. Use paper or digital tools. Okay. So you have all these exercises to do today. Okay. So meanwhile you are starting doing that, you can also review the material that I put on the platform. Okay. Correct. I'm going to, oh, sorry. Okay. Good. Now let's go to the next page. And here we have in the platform. Okay. You can open the different articles that you can find there. Oh, Hi, good evening, Professor. please. I wanted to know if I understood very well the task. So you want us to do a concept map summarizing all the slides that you're showing us, or what? Okay.
CMAP, is conceptual maps. I'm going to show you just one here. Okay, wait a minute. A ver si lo muestra. This is a conceptual map, no? Can you see? Critical thinking? No yet. Not Oh, yet. not yet? Okay. Wait a minute. So now, Yes, we can see. okay. So with the information that I put there in the platform and also watching videos, you can develop something like that. For you, we have talked about 3 topics: critical thinking, digital literacy, and using the CRAP test. Okay, and also you have the exercises there. Okay, for example, critical thinking, the skills, importance, analyzing information. Okay, you have to do this conceptual map, no? And here in the sorry, in the task that you have there on the PowerPoint, for example, here you have task 1, and the last one create a concept map, conceptual or concept map, summarizing today's key ideas. Okay? Critical thinking, digital literacy, CRAP test, biases. Okay? There you can use paper or digital tools, as we have digital tools. I show you this was made on CMAP tool. CMAP tool. Have you ever heard that? No. No? You download, you say CMAP tools. Okay? There you're going to have something, well, you're going to have like squares, and you can fill in the squares according to your ideas. And you're going to have some similar to this, okay? Not the same, but similar, okay? It's according to your own ideas on what you have learned in this unit, okay? Okay. So as you see, wait a minute. For example, we also have on the platform this information about what is critical analysis on the Bloom's taxonomy. What verbs, what actions you take when you try to develop this critical critical thinking, okay? For example, the first one is remember, okay? This is the base. Understand, apply, analyze, evaluate, and create. That's the highest and the most difficult to
And if you get this objective, you are going to you are starting developing your critical thinking. Okay, so you have this Bloom's taxonomy also there on the platform. You can read carefully and analyze, and you can apply it on your exercises. Okay, this is for your information. Okay. Vamos a ver si lo tengo acá encima. Tool. Ahí está. Okay. Sorry. Okay. Es que cambié la. Yeah. So I'm going to put an written exercises, and then you can write your answers. And after finishing the video, you can also start working with the form. Okay, and be prepared to a debate about Bolivian education. Is that clear? Do you have any questions? No questions? Okay. ¿Será que puede enumerar? Es que no sé cuántas tareas en realidad tenemos que hacer. Yeah. En español, díganos todas las tareas, por Okay. favor, Yeah. licenciada, Okay. doctora. Aquí en el PowerPoint, si ustedes se fijan, después de cada slide, en cada slide tenemos unas pequeñas tareas, ¿no? Se fijan desde el principio. Entonces, eso es lo que van a hacer. Aquí, por ejemplo, es solamente ver el video. Aquí tienen una, donde dice Task 1. Entonces, aquí tenemos que, digamos, puede ser en esta fuente de aquí abajo, ustedes pueden buscar algo comparando otra fuente que compare las noticias que ustedes pueden encontrar en este Newsweek. ¿Ok? Y ver cuál es más creíble, ¿no? Cuál es más, tienen, si son creíbles, ¿no? Si son evaluate and respond to arguments, consider alternative viewpoints. Entonces, aquí ustedes tienen la idea para evaluar esas headlines, ¿ok? Y también en el video del doctor, entonces ustedes ahí van a ver otras ideas también que les puede ayudar, ¿ok? Ahora, aquí tenemos otra mini task. Choose a skill and give a real life example, ¿ya? Entonces, todas estas, ¿qué son? Son skills, ¿no? Que ustedes pueden desarrollar, pero aquí ustedes lo que tienen que hacer es buscar cuál, digamos, para raise clear or relevant questions, dando ejemplos, ¿no? O, no, dice aquí, escoja una y dé un ejemplo real. Pueden escoger cualquiera de ellas y dan un ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tienen aquí tienen la tarea. Ejercicio 3, aquí, esta actividad. Esta de aquí también, reflexión. Entonces, cuando ustedes quieren desarrollar el pensamiento crítico para la escritura, entonces tienen que reflexionar. De lo que han visto, ustedes van a responder a esta pregunta que tienen acá. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que ver bien cada slide y qué tarea tienen. ¿Ya? Y si tienen alguna duda, entonces ahí podemos ir compartiendo información, ¿no? Ok, entonces esta otra tarea ya es más grande, ¿no? Sería crear un mapa conceptual que resuma las principales ideas de ¿no? El pensamiento crítico, ¿ok? Digital literacy, de este examen que se hace a las diferentes lecturas, y también los biases, que en realidad serían
prejuicios, ¿no? Que uno tiene. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, eso serían todas las tareas que tienen que realizar. Aquí también tienen otras. Estas son de reflexión. Entonces, cuando ustedes tienen que desarrollar todo esto, estas destrezas, necesitan desarrollar mucha reflexión en cuanto a lo que están haciendo, ¿no? Entonces, aquí pueden responder todas estas preguntas y también pueden, en la número 7 escribir una pregunta que no, que de algo que no hayan entendido. ¿Ya? ¿Entendieron ahora lo que es el critical thinking, no? Eso lo van a hacer en un ejercicio que yo les voy a poner ahorita en la plataforma que dice Writing Exercises. Y le ponen así el título del ejercicio que tienen, ¿no? Tarea número 1 de Critical Thinking, ¿no? Así lo van enumerando. Lo van, tarea mini task de Critical Thinking, no, tarea. ¿Ok? Ese es un ejercicio que tienen que hacer. Ahora, otro ejercicio que tienen que hacer es el que encuentran en la plataforma. Ya, en la plataforma bueno, he programado un foro. Acá, a ver si me abre la plataforma. Disculpa, teacher, una Sí, pregunta. ujú, Entonces tenemos que leer toda la información, sí, hacer 8 tareas que sí, están en las ujú, diapositivas y aparte en el foro, o sea, exacto, 9 tareas. exacto. Aquí tenemos el foro, ¿ya? Entonces ustedes abren aquí y ahí responden. Pero primero de eso, antes que eso, ustedes tienen que terminar de ver el video del doctor, ¿ok? Y dentro de este archivo también existen estos otros documentos que les van a ayudar a realizar la tarea, ¿no? Van a dar mayor información, ¿ok? Ahora les voy a también a juntar otro documento que explica cómo realizar, por ejemplo, un mapa conceptual, un mapa. Si no, ¿saben hacer eso o quieren que les adjunte ese documento? Les voy a juntar, ¿ya? Para que se ayuden. Es un documento que ya, este está en español. Dice Guía Didáctica de Lecturas y Redacción. Esto nos va a ayudar. Harto un minuto para que se corte. Sí, exacto. Ya, entonces, ustedes lo van a analizar. Aquí les da algunas ideas de cómo realizar un resumen, un cuadro sinóptico, cuadros comparativos, mapas conceptuales y el proceso de lectura y ensayo. Ya, entonces, como tenemos hasta las 10:30, les sugiero que trabajemos sin conectarnos hasta las 10. ¿Puede ser? Son las 9. Una hora para que realicen el trabajo. ¿Sí? ¿Podría explicar la diferencia entre las vallas?